kukuwa tuna too much pressure. Tena kwa itafika uta sex, utakuwa pregnant, utakuwa ready kulea mtoto wako, usikuwe na pressure ya maisha. Habari yako mpendwa mtazamaji wa The Rahel Family Channel, karibu tena katika channel yetu. Leo tunaenda kuzungumzia swala la mimba za utotoni. Mimba za utotoni ni zile mimba ambazo zinapatikana kwa mabinti ambao wako chini ya umri wa miaka 18. Tukizungumzia chini ya umri wa miaka 18 ni kwa sababu mtu akishafika miaka 18 na kuendelea hatumhesabii kama ni mtoto. Huyo anakuwa kama ni mtu mzima. So katika jamii zetu ambazo zinatuzunguka kuna mabinti wengi ambao wanapata ujauzito, aidha ni wanafunzi au hata kama hasomi lakini anakuwa chini ya umri wa miaka 18. Na hiyo tunahesabia kama ni mimba za utotoni. Twende tukasikilize au tukaangalie maoni ya watu mbalimbali wanazungumziaje swala la mimba za utotoni. Sababu hasa zinazochangia mimba hizi za utotoni ni zipi? First reason is the pressure. Like if you go home for holiday and then you come back and people are talking about the way they had sex, the way they had a good time with their cute boyfriends from high school, I feel like that pressure is enough to make you go and try to experiment with sex. Hence you'll end up pregnant because you're misinformed. If you were informed on things like contraceptives, I feel like you will know how to take care of yourself and avoid getting pregnant. Then I lack of information. They're not well informed. Because you see, when you're informed, you're able to make better decisions. But now, with no information, you're more likely to be influenced. Na hiyo naiviti yako. Alafu, ingine tu ni ignorance. Some, they just know this is wrong, na bado wanaendelea tu kufanya. It's just the way ladies are raised from when they're young. Because I don't wanna say on most of the things that happen that lead to that. So akiraiswa in a certain way, it's a prevention. So utapata as a parent, unasema baby unatengeneza career yako but umesahau kuna watoto ni lako. So upata the kids don't have that love, they go and seek that love somewhere else. People are exposed, like there's so much things people see and they want to try. So I think it's the digital era now and people see a lot of things, so they tend to try. Vile each generation inariziwa, this being the input from the parents, because kama udem ameriziwa in a certain way, being, let's say, marriage minded, utapata hata yeye ata put effort on her side kujipreserve as much as possible. But now most people nowadays are not raised to be marriage minded. You remember tukiwa wadogo, mtoto kizaliwa hakuwa mama na baba. Mtoto kizaliwa na kwa society, ambapo ukikosa kiboko lazima. So utapata saizi ukijaribu kupunish mtoto wa mtu ndio umepata anafanya jambo fulani kosa, if you try and punish that person, utafungwa, wewe ndio utafungwa. So ndio mtu hajachanuka, so ni rahisi tu adanganywe tu akiwa duniani. Everyone has like a lot of shopping. Alafu you, since you're from a poor background, hauna vitu kama wengine, so you want to have shopping kama watu wengine, so that will kind of force you to have sex with people so that they give you money so that you can be able to buy these things. It's because of one, peer pressure. Especially each generation, peer pressure imekuwa so rampant thanks to social media. So wanaona ubeshte yangu anafanya hivi, pia mimi lazima nitafanya hivi, forgetting that watu wametoka from different backgrounds, and also forgetting that venye wewe uko exposed ndio mimi siko exposed. So maybe ubeshte yangu ako exposed in the sense that anajua kutumia contraceptives. Mimi naye I want to follow suit
but I don't know even how to use contraceptives. Kuna hii pressure yenye teens wako nayo, mostly when you go to school, alafu unasikia nafaa kufanya sex in holiday. You don't want to miss out. You want to go on a story, you see. So if you unaenda, probably go and have sex also, so you can also have a story to tell. If you can have your sex, mtu have sex after kupatia story, akinya protection. Unaenda tu kifalafala and also have sex. I think what we lose two values, because as a society, I feel like as a society we are really trying our level best to bring up these teens the way they should be. Lakini kuna tu venye I don't know how to put it, like values do watu wame lose values zao. I think that's how I can put it, because utasema ati since watu wametoka from different backgrounds, ati your background affects ati how you grow. Of course it affects how you grow up, but at the end of the day, this is your life and you have your own choices to make, because the choice that you make still affects. So if in as much as umetoka maybe from a background where it's a broken family, I don't think you will want to repeat that kind of life. So I think it's just values. What am I lose to values, to exposure and all that. Yeah. Count kama Nairobi, Kakamega, Mombasa na Kisumu katika nchi ya Kenya. Tunaona ni kaunti ambazo zimeongoza sana kuwepo kwa idadi kubwa ya mabinti ambao walipata mimba, hasa kipindi hiki cha COVID-19. Kipindi hiki kilisababisha mabinti wengi kupata mimba kwa sababu watoto wengi walikuwa hawaendi mashuleni. Lakini pia nchini Tanzania tunaona mikoa kama Songea, Ruvuma, Mwanza na baadhi ya mikoa mingine kama Mtwara pia kulikuwa na idadi kubwa sana ya mabinti ambao walipata mimba hizi za utotoni wakati wa kipindi hiki cha corona. Je, suluhisho la tatizo hili ni lipi? Let me tell you, for one, like, you have to be real with your kid. The same way you brought them to this earth, you have to be real with them and tell them everything as it is. Ikitu ya kugusia tu juu, you're like, oh, if you have sex, you might have HIV. Mbono simwambie if you have sex, you might actually end up pregnant. And in ending up pregnant, you'll end up as a single mom, because the person who got you pregnant is not even ready for the responsibility of a kid. The same way you brought them here is the same way you should be able to explain each and everything to them according to their age. Also, the other thing is be able to provide for them so that they don't end up sleeping with people for cash favors, you know. There are people who offer themselves simply because they need cash. Amepata na mtu akona means, so anajipatia and at the end anapata bonus. Society should just educate the girls who participate the relevant information they need to protect themselves. Alafu, if worst comes to worst, they use protection while having sex. That is if worst comes to worst. The best you can do as a teenage girl, nenda tumia mikono yako. Wacha kufikiria kuna vya bure. Ile pesa yako ni wewe mwenyewe ume-earn ni nzuri sana kushinda ile unayopatiwa. You know, right now it's very hard cycle kukataza mtu kutokuwa na simu. Sasa mtu kutoka form 1 ako na simu. Utamwambiaje? Let me not see you do this. Hata kama sawa but kwa kujificha atafanya. So the only thing is, I think it's just morals. That this is bad and this is wrong and this is right. Just that. First of all, it's a two-edged sword because it cuts on both. It cuts on both partners because it involves two people. So I believe people should always be willing to have this discussion. Ujaribu tu kuadvise waache kufuata hii mentality. No. It's a touchy topic, but people should take responsibility, and people should also be willing to share costs and not just want to play the blame game and assigning blame, assigning responsibility. So yeah, maturity is also number one priority in this whole issue. The other thing is, parents are saying they're so busy. They're busy getting the money and they're forgetting the responsibility of talking to their kids. I feel like having an honest, open conversation with your children
and understanding them at that point without judging them. You know, there's this thing of you're an adult already as a parent, but unataka ni kama unamkemea, mbona unafanya hizo vitu, because they are teenagers. Yeah, I feel like if you really understand they're teenagers, they're growing, so you give them what do I say, you give them advice according to being a teenager. I feel like it will reduce. Bottom line of this story is talk to your kid, things as they are, because it's something that's there. Teens are having sex, you can't deny that. Watumie to some form of contraceptives if they find that, of which may I advocate condoms, but if they find that condoms are hard to use, see, kuna vitu. I don't advocate for P2. I don't have, because kuna magonjwa pia like ukimwi nini, so they should just use condoms if they feel like this is what I want to do. You know, in your teen years hawezi ambiwa kitu, so wako hiyo party ya mimi huwezi niambia kitu, this is what I know it's right na ndio nitafanya. So just use condoms, but like if you're insisting on doing it, please use condoms, because hey, it's hard trying to bring up a kid. It's hard. So just use condoms. Women are the gatekeepers for intimacy. Get. So as for Piana, is but about. Get. It boils down to her. It's a 50-50 occurrence. Women are the gatekeepers for intimacy. It goes down to that. Jamii ina nafasi kubwa sana au ina mchango mkubwa sana katika kuzuia hili swala na kulitokomeza kabisa liweze kuisha, kwa kutoa elimu ya jinsia na pia kwa kuwapa adhabu kali sana wale wote ambao watabainika ni chanzo cha hawa watoto kupata ujauzito au wao ndio wanawapatia hawa watoto ujauzito. Kama wewe ni mgeni kwenye channel yetu, usisahau ku-like, ku-comment na kusubscribe na kubonyeza iko kikengele chekundu hapo chini.